Yeah. So coming to input, you have digits, characters. Okay. Coming to output, there is a monitor. So coming to memory, these are all cells. Each cell holds some address. Each cell holds some address. Like that, in memory, you have n number of addresses. Coming to the input, you have n number of integers, n number of float numbers, n number of characters. You know, coming to output, it is for displaying. Okay. So input having these things and output having that output purpose, memory having lot of addresses. So they're all we can call it as addresses. And after that, I'm going to discuss about constants. What it mean by constants? Constant is nothing but numbers we cannot change. 5 is always 5, 10 is always 10, 100 is always 10. You cannot change the meaning of that. Like that, these are all integer constant. Any integer number is integer constant. Any floating number is a floating constant. These two are the character constants. So this is string constant. Okay, constant is nothing but you cannot change it. Cannot change it. So like that, these are also address, 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 pointer constant. So these are also we can call it as what? Pointer constant. Pointer constants means these addresses are given by the system. These addresses are given by the system till n number of addresses. Till n number of addresses, you cannot change these addresses. You cannot change these addresses. So what memory having? If someone will ask you what memory having lot of memory, a lot of addresses, and you can also say it as pointer constants. Okay. Check your chat box once. Download it. మాట్లాడండి చాట్లో పెట్టకండి మాట్లాడండి. Yes, sir. Yeah, okay. Yes, sir. Okay. Now, the first topic we are going to discuss pointers. These are the basics. These are basics. That's why I told you. From here we are started. So in order to learn pointers, three things are compulsory: data declaration, pointer variable declaration, assigning the address. If you know these three, you can achieve any problem in data structure. Can achieve any problem in data structures. Pointers is nothing but data declaration, pointer variable declaration, assigning the address. So let us discuss one by one. So data declaration is nothing but simple. So it may be data declaration can be okay. Data declaration can be int x equals to 5. I'm written. Consider int x equal to 5. I'm written. Int x equal to 5. I'm written. Like that. Float. So y equals to 1.1. I'm written. And char I'm written c equal to z character I'm written. This is the variable. In each and every variable I store some that. And one more, int a of 5 equals to 1, 2, 3, 4, 5. This is an array. You know very well. And the structure. Suppose I'm writing student. I'm writing. Here I'm taking char name of 10 int age. Okay. Just observe here. Sir, what you declare here? Let us discuss this. Here, how many values you stored here? 1. So what is the variable name? X. Type is what? Integer. So here 1.1. The variable is y. Float. Z. C. Character. So here group of elements storing in a of 5. Storing in array. Try to understand.
ఇక్కడ different elements. Try to understand same variable. So here one value, one type. Group of elements, one type. Here different types of elements. So these are all from here to here. These are all you can call it as what? Data declaration. Data declaration. We are going to see how these pointers will work with these variables, how these pointers will work with these variables, how these pointers will work with the structures. The difference is this is a variable, the variable, variable, and this is what? Arrays, and this is what? This is what means structures. Structures means what? Structures means what? What is mean by structure? వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? ఒకటే వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాము, ఒకటే టైప్. అరే అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనం స్టోర్ చేస్తాము, టైప్ వచ్చేసి ఏంటిది? వన్ టైప్, ఓన్లీ వన్ టైప్. బట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటిది? డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. ఒకటి ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, మనం క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ ఏం అర్థం కావాలి మీకు? హౌ ద పాయింటర్స్ విల్ వర్క్ విత్ వేరియబుల్స్, హౌ ద పాయింటర్స్ విల్ వర్క్ విత్ అరేస్, హౌ ద పాయింటర్స్ విల్ వర్k with structures. So these things we are going to discuss. So in this, let us take first one. Or the first one, int x equals to 5. Int x equals to 5. Just now I told you memory. So memory. Okay. Just to, for first class, it may get bored because I will tell you depth of the basics. When you know depth of the basics, after that it was very easy for memory. So in coding you are writing like this, but coming to the memory, I told you, right, lot of cells are there, right? Lot of cells are there like this. So in this, I told you, right, what I told you, 653 some address, and this is a one more address, 65001. Okay, like this you have a number of addresses. Some dot a number of addresses. So here, this is the code you written. Sir, what is the relationship between your code and memory? The relationship between these two are, here you write x. Just for whatever you write in coding, in your programming, everything they will store in there. There is a relationship between your code and your memory. Suppose in the next line I have written like this, float y equals to 1.1. So what it means? Immediately this y variable will be allocated to the memory. Try to understand. Next time written here, yeah, c equal to z. What happened? What will come? Next character variable will be assigned here, c equal to z. So in the x, the value will be stored 5. In the y, the value will be stored 1.1. In c, the value will be stored as z. Any doubts in this? No, sir. Okay, clear. Okay, up to here clear. So try to here what I want to tell is just to understand what is your code. For that code, how the memory is allocated. Now see, I'm not. This is one more screenshot I'm doing. Yes, I sent. I forwarded one screenshot. Is downloading. Yes, sir. Yeah. Okay. Now see, I'm removing that entire thing. Now I'm removing this entire thing. Or not this small.
Okay. Yeah. Now start. Int x equals to 5. I'm taking one variable. Can you tell me the memory representation for this? X is a variable allocated to the memory. In this, the value will be stored 5. And what is the address? It's 5. So simple. I'm not going to write that entire memory. I'm not going to take that entire memory. Just I'm taken part of it. Is there any doubts on this? The doubts ఉన్నాయా దీనిపైన? ఎందుకు రాస్తాను మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. యా ఓకే. ఇది అర్థం కావాలి. బేసిక్ అర్థమైతే మీకు ఏదైనా చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ is completed. First step is nothing but data declaration is completed. We have total 3 types of data: variable, arrays, structures. First one is completed. Next one, pointer variable declaration. Pointer variable is declaration is nothing but consider student. There are some addresses. There are some other cells like this. A number of cells are there. A number of cells. In some address, you have the value integer. In some address, you have the value 1.1. In some address, you have value some characters. In some address, you have the value like strings. So like this we have. Okay. So here pointer variable is declaration is nothing. What is the pointer variable? Pointer variable is nothing but it is a normal variable. And students here this pointer variable is pointer symbol. There's a pointer symbol pointing to what? Integer. The address level integer. In this address which value is there? Integer. In this address float. In this address character. In this address string. But my variable address is what here? My value is what here? Integer. So you should write here int. So this is about pointer variable declaration. Data declaration, pointer variable declaration. Pointer variable, what I declare here, P I declare. P I declare, it is going to point out to a integer value. So in my address, which value is there? Integer is there. Now, x is equal to 5. X is equals to 5. So P also one variable. You should write for P also one diagram. So P also one diagram. So that is the meaning of 2 steps. In P, I'm not stored anything here. I'm not stored anything here. If you store something, in P, so it will point out to somewhere else. Try to understand. Next, what is the last step? Assigning the address. Assigning the address means P equal to address of X. P equal to assigning the address. Then so P equal to address of X is nothing but what is the address of X here? 6500. So this is the thing. So when you store address of X, immediately it will point out to the X. So listen student, listen now. Just tell me the answers. Both of you tell me the answer. What is X equal to? 5. 5. What is P equals to? 65,000. 65,000. P equal to 65,000. X equals to 5. సార్ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటది అంతే కదా సార్? అంతే అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. బట్ బేసిక్ కొంచెం గట్టిగా నేర్చుకోవాలన్నా ఇంకుంటది. ఇక్కడ ఇప్పటికే అయిపోలేదు, ఇంకా ఉంటుంది. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వాల్యూస్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి? X equals to 5. Pointer P equals to what? 65,000. Pointer P equals to what? ఎంత? పాయింటర్ P equal to ఎంత? P అంటే అడ్రస్. పాయింటర్ P అంటే ఈ అడ్రస్ లోపల ఎంత వాల్యూ ఉంది? ఈ అడ్రస్ అంటే ఇక్కడ ఇదే కదా. ఈ అడ్రస్ లోపల ఎంత వాల్యూ ఉంది మనకి? 5. సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్. హలో కోడింగ్ మేడం. హలో నమస్తే.
చెప్పండి మేడం. ట్రాన్స్పోర్ట్ మేడం, బస్. నో మేడం, బస్ మీరు yeah, okay. So ikkada entante here what you have to understand is how many data you taken? One. How many pointer variable you taken? One. How many assigning the addresses you done? One. So one pointer, one data declaration, one pointer variable declaration, one assigning the address. So this is a one simple code. Okay. So I'm sending this screenshot also. Please take this also. Next one. Take that. Okay. Now, see. Next, int x equals to 5. Float. First we'll write int x equals to 5. Next, float y equals to 1.1. Next, char c equal to z. Okay, total 3 variables. Okay. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి. పాయింటర్స్ ఇప్పుడు డాటా స్ట్రక్చర్స్ లో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డాటా స్ట్రక్చర్స్ మీకు ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మీరు డయాగ్రామ్ రాయడం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏం చెప్పాలి, ఇలా రాగానే ఏం చేయాలి, మనం ఒక మెమరీ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి కదా. వాట్ వీ షుడ్ రైట్ మెమరీ. సో వాట్ ద వాల్యూ హియర్? టోటల్ 3 వేరియబుల్స్. ఇక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పండి, ఏం చెప్పాలి? ఎక్స్, ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత? 5. ఇక్కడ ఏదో ఒక అడ్రస్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ y కింద 1.1 ఏదో ఒక అడ్రస్. నెక్స్ట్ c z మెమరీ అడ్రస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే డాటా డిక్లరేషన్ ప్రతిసారి మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సిన ఈ 3 స్టెప్స్ అంటే డాటా డిక్లరేషన్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మనం పాయింటర్ వేరే ఇక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పండి. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? int star pointer equal to పాయింటర్ p. ఓకే, ఏం రాయాలి? అంటే ఇక్కడ ఈ అడ్రస్ లోపల ఏ వాల్యూ ఉంది? అడ్రస్ లోపల ఏ వాల్యూ ఉంది? ఫ్లోట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఫ్లోట్ పాయింటర్ పెట్టాలి q. నెక్స్ట్ char పాయింటర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ మొత్తం ఇంకొక 3 వేరియబుల్స్ మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి. ఏవన్ p q r. ఇక్కడ ఏం రాయాలి ఇప్పుడు? ఇక్కడ p, ఇక్కడ q r. సో సెకండ్ స్టెప్ ఆల్సో సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? అసైనింగ్ ద అడ్రస్. ఇక్కడ p ఈక్వల్ ఏం రాయాలి? address of x. అడ్రస్ ఆఫ్ x. అడ్రస్ ఆఫ్ y రాస్తే కరెక్ట్? అది రాంగ్ సార్, అది రాంగ్. x రాయాలి సార్ అక్కడ. అదే ఇంటీజర్ అడ్రస్ ఉన్నప్పుడు, ఇంటీజర్ పాయింటర్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఇంటీజర్ అడ్రస్ రాయాలి, ఫ్లోట్ అడ్రస్ రాయకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ q ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ y. r ఈక్వల్స్ ఏం రాయాలి? అడ్రస్ ఆఫ్ z. p ఈక్వల్ టు 65000. ఇక్కడ 65002. ఇక్కడ 65003. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇవన్నిటి మూవ్ చేయాలి. Okay, so again I'm sending this to you. Now tell me the values of this. P equals to చెప్పాలి. 65,000. Pointer P equals to q 5 sir. Q equals to 1.1
65,002. Pointer P 1.1. 1.1. R equals to 65,003. pointer R equals to Pointer Z. R is equal to 65,000. Z, sir. Z. 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 Okay, this is the thing. Okay, and one more. మీకు ఎగ్జామ్ ఎలా రాస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఎలా రాస్తారు ఇంటూ పాయింట్ ఇలా రాస్తారు ఫస్ట్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 ఉంది కదా ఇంటూ ఏమైనా పాయింటర్ పి అని రాస్తారు ఇలా డిక్లేర్ చేసిన మీరు ఏమనుకోవాలి p is a variable, x is a variable, p is a variable, it will store the value, p is a pointer variable, it will store what addresses, p or all it will store what addresses. The difference is between variable and pointer variable is variable will store the value, pointer variable will store the address. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీన్ని ఇలా రాస్తారు ఆర్ ఇలా కూడా రాస్తారు మీనింగ్ చేంజ్ చేయదు దిస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ Okay, sir. ఇలా రాసినా కూడా మీరు పి అని అనాలి ఇలా రాసినా కూడా పి అని అనాలి పి విల్ బి పాయింటర్ ఇన్ ఇంటీజర్ ఇక్కడ రాసినప్పుడు పాయింటర్ పి అనొద్దు మీరు ఎనీ కాస్ట్ డోంట్ కాల్ పాయింటర్ పి ఆల్వేస్ యు కాల్ వాట్ పి పి ఇస్ పాయింటర్ టు ఇంటీజర్ ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏం రాస్తాం మనం ఇంటూ లాస్ట్ పెట్టి పి ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ త్రీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా సో దీన్ని సింగిల్ స్టెప్ ఎలా రాస్తాం చూడండి ఆర్ రాసి ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 రాస్తారు ఇంటూ పాయింటర్ పి ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇవి రెండు సేమ్ అండి చూడండి అర్థం చేసుకోవాలి ఇలా కూడా రాయొచ్చు ఎనీ డౌట్స్ No, sir. These steps are reduced to 2 steps. The second step they can write it as like this also. Okay, I'm sending this screenshot. మీ దగ్గర మంచి ఫోన్ ఉంటే కూడా మీరు ఫోటో తీసుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే మీకు నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది సో మనకి ఇంకా 2 minutes టైం ఉంది 2 minutes తర్వాత మళ్ళీ రీకనెక్ట్ ఓకేనా నేను మీటింగ్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను 5 minutes టైం తర్వాత రీజాయిన్ కండి Okay, sir.